Ses yok. Başlayabiliriz. Just a moment. Evet. Evet sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Bugün çok uzaklara, çok özel bir yere gittik. Bölümümüzün ilk kurucularından, ilk hocalarından, daha doğrusu anaokulumuzu, özel eğitim merkezlerimizin ilk kurucularından Elain Kişisel'le beraberiz. Elain bizim hocamızdı. Biz göremedik ama öğrencileri gördü. Bugün Elain hocanın öğrencileriyle çocuk gelişimini konuşacağız. Hoş geldin Elain. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Şimdi evet Elain neler yapıyor, şu anda neler yapıyor onları öğreneceğiz ve bölümümüze ilk yaptıkları hangi aşamalardan geçtik, nasıl bu kadar güçlü bir Hacettepe olduk onların yolculuğunu dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Nergis Hocam size veriyorum sözü. Teşekkür ediyorum. Ben de tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Bizler artık 60 yaşını geçen öğrencileriyiz. Sibel'den dolayı söylüyorum çünkü 65'ini geçenler grubuna giriyorum. Evet, bütün bugün izleyeceğiniz İley'in sevgili öğrencileri, sevgili hocalarımızın çok çok değerli hocası, çocuk gelişimcilerinin yetiştirilmesinde çok büyük emekler harcayan Profesör Doktor Elain Kişisel'i yıllar sonra tekrar karşımızda görmek çok heyecan verici. Hepimiz çok çok mutluyuz. Az önce kendisiyle bir parça konuşma fırsatı bulduk. Sevgili Elain, seni özlemle, sevgiyle kucaklıyoruz ve sana merhaba diyoruz. Seni çok özledik Elainciğim. Ben Ayın. Siz hepsi benim kalp içinde var. Yer var. Çok teşekkürler. Sevgili Evet. Handan ve Hayal bu kontağı kurma fırsatını verdikleri için sizlere de özel bir teşekkür borçluyuz. İleğini onlar buldular. O da bizim hep kalbimizdeydi. Ara ara kısa görüşme fırsatlarımız oldu. Ama bu kadar uzun yıllar sonra karşılaşmak, konuşmak bizi çok çok mutlu etti İleynciğim. İleğin Ben Ayın. Evet. Ben bugün sizin konuşmak benim bayram. Evet, bizim için de öyle İleynciğim. Çocuk gelişimi mesleğinin gelişmesinde Profesör Doktor Elain Kişisel'in tabii ki pek çok hocanın da katkısı var ama çok özel bir yeri var. Gülveren Anaokulu'nun, uygulama anaokulunun çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü bünyesinde kurulmasında önderlik etti. Çok emekler sarf etti, personelini yetiştirdi. Daha sonra da özel eğitimin uygulamalı bölümlerini kurdu. Bebek takip istasyonunu kurdu. Küçük grup, büyük grup çalışmaları yaptı. Ve Güzel. hastanedeki ilgili birimlerle ekip çalışmasını başlattı. Onlar bize güven duydular ve ilk defa ekip çalışmasını tam anlamıyla yapar duruma geçtik ve yıllar sonra çok çok güzel gelişti ve bugünlere geldi. Hastane okulları kuruldu, hastane bünyesinde çocuk gelişim birimi kuruldu. Uygulama anaokulumuz belki eskidi, bir müddet sonra ekonomik yetersizlikler ve yeterli desteği almadığı için kapandı ama o model hala yaşıyor, yaşatılıyor ve geliştiriliyor. Şimdi sevgili arkadaşlarımız bölümde bebeklikten itibaren artık çocuk alıyorlar. Bebeklerin de alındığı bir uygulama anaokulumuz var İleynciğim. Ama bütün bunların temel taşlarını sen oluşturdun. Biz senin neler yaptığını çok çok iyi biliyoruz. Çok minnettarız. Ve çocuk gelişimciler birçok bölümün kurulmasına, okul öncesi öğretmenliğinin kurulmasına, özel eğitim öğretmenliklerinin kurulmasına öncülük ettiler ve çok güzel görevler aldılar. Biz seni tanıyoruz ama genç meslektaşlarımızın seni tanımasını, senin sesini duymasını çok istedik. Onun için Handan ve Hayal'e çok şeyler borçluyuz. Sen bize bugün kendini bir parça
tanıtır mısın lütfen? Anaokulu nasıl kuruldu? Anaokulunun felsefesi neydi? Amacımız neydi? Daha sonra özel eğitimi nasıl laboratuvarlarını kurdun? Elemanları nasıl yetiştirdin? Bugünlere nasıl gelindi? Türkiye'de çünkü çok uzun olmayan bir sürede çok büyük işler başardın. Çocuk gelişimciliğin temelini uygulamalı olarak attın. Sana çok minnettarız. Şimdi söz senin. Sen tanıtır mısın kendini Elain? Profesör Doktor Elain Kişisel çocuk gelişimi için neler yaptı? Ve daha sonra da belki Amerika'da buradan ayrıldıktan sonra neler yaptın? Biraz da onlara değin. Söz senin Elaincim. Evet, biz çok yaptık o anaokul ve biz televizyon program yaptık ve sonra kaç tane kitap Rusar ve Gülay yazdı ve Kültür Bakanlık az para verdi. O kitaplar we published them. Yayınlandı. Evet ve en zor ben orada gittim Dormacı Hoca Bey ve söyledim o kadar öğretmen istiyorum, hemşire istiyorum, dietitian istiyorum, bla bla bla. O sırada sen fazla insan istiyorsun. Evet, lazım. Çünkü çocuklar eğitim yapacağız. İlk başladı kaç tane çocuk yok. Çünkü herkes zannetti biz iğne yapacağız, kan alacağız, laboratuvar, sadece hastane. Ben söyledim, yok, burada eğitim için. Sonra benim bir geldi, bir babaanne bana çok kızdı. Baston, how do you say cane? Baston? Baston. Baston başladı, bana vuruyor. Oh. Çünkü bana söylüyor, sen aldın benim torun, sen aldın benim torun. Benim torun benim yanında yok şimdi. Ve başladı ağlıyor. Ben söyledim, hanımefendi burada eğitim yapacağız. Ve o kadın daha vuruyor. Benim kafa, baston. Ay, migraine hasta başladı. Ve ben söyledim, bak istersen bizim vardı anaokul içinde one way mirror. Bir yer oturuyorsun, bakıyorsun çocuklar ama çocuklar seni görmüyor. Anlıyor musun? Gözlem odası. Yes. Gözlem odası. Aynalı gözlem odası. Evet. Sibel abla bir söyler misin? Yüzünü bir kaldırsın, göremiyoruz. Elaine, they want to see you now in this position. They can't see you. Maybe a little bit straight, please. Açı kapatıyor gözünü. Yeah, good. Yeah, they see now. Okay. Sonra o ilk sene o kadın kaç ay sonra geldi, bir büyük kutu vardı, açtı, içinde vardı kaç tane kurabiye. Kurabiye getirdi size. Teşekkür etti. Ben ben bekliyorum baston. O kadın bana söyledi, teşekkür ederim. Siz ve öğretmen, herkes burada. Benim torun iyi öğrendi. Güzel. Evet, iyi eğitim yaptınız. Ben söyledim, çok mersi. O kadın bana verdi o
kurabiye. Söyledi herkes için lütfen ver ve ben çok teşekkür ediyorum. Aslında maşallah baston yok şimdi. Kurabiye var. ve Kurabiyeleri baston yok. atacak diye korktun değil mi? Evet, evet maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Sonra daha çocuk aldık ve biz istedi bir televizyon yapacağız. Elain, Program. kaç kişi başladınız? Elain, o ilk kaç kişi başlamıştınız o sene? Kaç öğrenci vardı? Kaç kız vardı? Kaç tane? Evet. 8. Kaç tane var? How many child she is asking? Oh, children. Yeah, children. İlk başladık. Belki 30 vardı ama çabuk sonra 50 vardı. Sonra 70 vardı. Belki. Sonra 150 oldu. Evet. Ve bizim child centered eğitim yaptık. Birkaç yer değişik vardı. Burada arabalar var, burada blocks var, burada kukla var, burada kitaplar var. Köşeler. Hepsi Yeah. Oyun merkezleri. evet. Ve çocuklar seçiyor. O yapmak istiyorum bilmem. Ve iyi oldu. Ve o zaman bizim üniversite çok karışık. Ve iyi otobüs kaç defa çocuklar yer yapmak lazım. Çünkü Anarşi vardı, evet. evet. Ama maşallah az çocuklar söylüyor. Annem kızacak, benim gömlek pis oldu. Ben söylüyorum, yat yerinde. Kalkma. Sonra bir olan bana söyledi. Sen oturuyorsun. Gel, bizim yanında yat. I said, okay. Ben yanında yattım. Tamam. Sonra söyledim. Bak, benim bluz pis oldu. Ama maşallah biz herkes iyi. Tamam. Çünkü başladı taş atıyorlar bilmem. Ama sonra durdu maşallah. Ama sonra biz I think adı Erdoğan. Erdoğan Kuru. Evet. Çocuk müzik öğretmen. Ve çok güzel şarkı yaptı. Erdoğan Okyay, pardon. Ya, çok güzel şarkı söylüyor. Sonra bizim bilmiyorum, siz biliyor musunuz Sesame Street? Yeah. Evet. Tam sokak. Aha. Evet, o gibi ufak parça, bir konu, sonra başka konu. Ve o zaman vardı director Dr. Edward Palmer geldi Ankara. Ve bana söyledi, biz istiyoruz kaç parça siz Sesame Street koy sizin program içinde. Ben söyledim bakayım ve fazla para istedi. Ben söyledim bizim o kadar para yok. Ama adam çok iyi ve çok bizim teşekkür ettik. Ve söyledi tamam belki bir zaman sonra bir şey yapıyoruz. Bir söyledi okey. Sonra beraber bir psikolog yaptı test çocuklar. Ama kullandı bir Amerika. Ve kaç fotoğraf vardı. Çocuklar bakıyor ama bilmiyor ne yine. Cultural differences, maybe. Yeah, bilmiyor. Ve ben söyledim
Tamam, o kullanmayacağız. Çünkü o bizim kültür, Türkiye kültür, o Olmuyor. yok. 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 O kullanmayacağız. Ve vardı bir psikolog, unuttum adı. O yavaş yavaş yazdı bir test çocuklar için ve Türk çocuklar daha iyi yaptı. Ve sonra bizim program o TRT verdi Almanya bir I don't know seçim vardı gibi ve bizim program kazandı. Sonra ben gittim. O tapes bakmak istedim tekrar. Aman yok. Ben baktım her tarafa ve kaç arkadaş geldi benim yanında. Biz bulmadı bizim tape'ler. Ve bizim tape'ler onlar üstünde başka program yaptılar. Anlıyor musun? Hı hı. Çünkü o söylediler bizim fazla tapes yok. Eski program biz yeni program koyuyoruz üstünde. Evet. Evet. So Çekiliyor. o kayboldu. Evet. O program, o 8 programı biz yaptık. Sonra ben Amerika bir emergency vardı. Benim ve çok kızlar biz geldi Amerika 79 ve o zaman benim Siz 79'da mı gittiniz İle? Evet, Aha. ben asistan Türkiye'den girdiğim sene 79'da. gitti. Sibel abla zorlanıyorsa İngilizce konuşabilir. Ben 79'da gitti. 79'da ben asistan girdiğimde İlek'in Amerika'ya döndü. Amerika'ya döndü. Ama Evet. ondan önce bizde şeyleri özel eğitim laboratuvarlarını kurmuştu. Evet, Bebek evet. takiplerini, Evet. bebek takip ünitelerini kurdu ve grup çalışmaları yaptı İleğin. Ve Ergül Hanım'la beraber, genetikle ve Kalbiye Hanım'la beraber özel eğitim Nöroloji. çalışmalarını başlattı. Ve o metabolizmadan fenilketonürili çocuklar gelmeye başladı. Değişik departmanlardan, nörolojiden, genetikten ve metabolizmadan çocuklar geliyordu. Ve İleğin hastaneye konsültasyon için gidiyordu ve biz de ona eşlik ediyorduk o zaman. Nergis abla Asistanlık yapıyor. galiba ilk Denver'ı Elain Hanım bölüme getirmiş değil mi? İlk Denver. Nasıl? Denver gelişimsel tarama testini ilk Yok, Yok değil. Kalbiye Yalas. Kalbiye yalan. Shirley Apper çalışıyordu. Şöyle çalışıyor. Shirley Shirley Apple. Evet. Do you remember? Shirley Evet. Apper Sure, and Kalbiye Yalas. Kaç Kalbi Hanım kişi başlattı. kaç Hatta, kişi Onlarla da işbirliği yapıldı. Yoğun bir işbirliği yapıldı. Aha. Hastane okulları başlattı Nergis. Evet, işte hastane okullarını yani oraya gidip sadece konsülte ediyorduk ve şeylerde, servislerde çocuklarla çalışıyorduk. Onu hatırlıyorum. Biz de çalıştık. Bizim öğrencilerimiz de çalışmıştı. Evet Nilgüncüm. Evet. Ve Peki, biliyorsun benim kalp parç ettiler. Çünkü ben gittim hastaneye, vardı 4 çocuklar leukemia, Lösemili. Hı hı. kanser, kanser. Kanserli çocuklar. Ve koydular bir yatak üstünde 1, 2, 3, 4 çocuklar ve sonra yeni kan veriyorlar. Ben söyledim bu ne?
4 çocuklar o kadar oturuyor. Kimse konuşmuyor. Çocuklar başladı ağlıyorlar. Çok, ben söyledim, yanında bir kişi lazım. Konuşsun, çocuklar daha rahat. Çünkü Tabii. bu zor bir çocuk için. O zaman Şule Hanım'ın rahmetli Şule Hanım kocası Servet Bey Yeah. hemşire okul dekan gibi. Biz gitti beraber. Ben söyledim, lütfen kaç tane hemşire koy hastane içinde, çocuklar yanında kalsın. Ne zaman kan alıyor, sonra fazla çocuklar vardı, plastic surgery lazım. Evet. Ben aynı söyledim, git orada, anneler ver çocuklar ve söylüyor, ben gideceğim canım, şimdi bir çikolata alayım geleyim. Ama anne kaçıyor, gidiyor çünkü evde 4 tane çocuklar var. Evet. Hastane kalmak yasak. Annesi, sonra çocuklar başlıyor, ağlıyorlar. Annem yok, nerede gitti annem, nerede? Sonra ben söyledim, Servet Bey, lütfen hemşire koy yanında o çocuklar. Ve sen çok çikolata al, ver çocuklar. Ve anne geldi kaç ay sonra. Çocuk Tabii. çok mutlu. Evet. Evet. İlay'cığım, bizden ayrıldıktan sonra Amerika'da neler yaptın? Türkiye'den ayrıldıktan sonra Amerika'da neler yaptın? Ben ilk One minute. Elaine, if you want, you may talk in English. Yes. oh, okay. You may prefer English. When I had, I stayed home. Ayşegül needed several surgeries, and my brother became ill. So I stayed home for a couple of years, and then I went to a small college and taught, and I made an anaokul there. And also I did volunteer work. There were in my city many poor people, and they were not sending their young children to school because there weren't any anaokul at that time. So I worked for a foundation that had money, and I told them, give money to this group. They want to start a school for preschool, anaokul, and they need some type of money. At the same time, we got money to help the mothers because a lot of the mothers didn't know what to do. Yeah. You know, the baby, how to feed them, and so on. And I'll never forget, one woman came, and she came on, I don't know, on a bus, and she had beyaz torba, içinde vardı ekmek, zeytin ve peynir. And it took her about 4 days to come to Hacettepe. And she brought her little boy. He was so cute. And then the little boy was going, he was doing this. Ve ben söyledim, bit var mı? Bir şey var. Çocuk üstünde. Kadın söyledi, yok doktor hanım.
Biliyorsun biz gel burada, ben söyledim benim olan, sen don giymek lazım. Ben İlk söyledim. defa mı giyiyor? Evet. Çünkü Doktor Hanım Doktora geliyor. giyeceksin, don giyeceksin. Ve çocuk rahatsız oldu. Evet. O don. Ben söyledim annesi, sen git o oda ve olanın don çıkart. Ve sade pantolon giysin. Sonra olan geldi, çok Mutlu. Ha, evet. Nereden ve, nereye? ve kaç kişi geliyordu ve bir sordu, siz yakın akraba. In America, I know. Yeah. Çok yakın akraba, belki genetics bir şey bozuk olacak. Aha. Yok, biz istiyoruz bizim evler aylık dursun, bilmem. Sonra çocuk problem vardı. O zor. Ve Amerika geldim, ben çalıştım. O fakir çocuklar. Ve ben para yazdım, grants, kaç foundations, para almak için, okullar, öğretmen için, sonra dance, sonra summer programs yaptık. O kadar. Ve hepsi parasız. Evet. Çocuklar parasız. Ve o yaptım. Ve sonra o yaptım kaç sene bilmiyorum. 10 sene. Ve ders verdim ve sonra national. Ben Down Syndrome Association. I was like advisor to the national Down syndrome things. And I helped them with adoption. Some people, some women, when they had Down syndrome or a baby maybe had cerebral palsy or something, they didn't want the child. So I tried to find parents for the child to come right away, like a day or two after the child was born. And we had people coming from all over, New York, Washington, California, Georgia, coming to take the children. And it worked out. And also, we had to learn about the different cultures. For example, Latin. Do you know Latin? Yeah. Latin, South America. like Mexican, Puerto Rican, and so on. Yeah. The women, the pregnant women, used to go to their godmothers. Do you know godmothers? Vafsis. Vaftiz. Yeah. I know. Uh-huh. They used to go to her for advice about pregnancy and being a mother and so on. So we had programs for them. And they wanted their godmother to be with them when the baby was born or so on. We had to learn these different cultures, what they wanted. And you never called a woman by her first name, like Juanita.
you'd say Miss Lopez, Miss Garza, and you had to learn that. Some people were calling them by their first name. Ayıp. So anyway, we had to do programs for that. And we helped also some women get jobs because they had to work. And we also, we had abused women. Do you know abused? Yeah. Yes. Yeah. And we had several houses where they could go, and there was a director, and they would get clothes, and they would have a room for themselves and the children, and we would get donations of clothes and so on. So that worked out. Those are the main things that I did. I didn't do any writing. If I wrote something, it was like a small something or directions or something like that. And that's how I worked. And then I started teaching more classes, and I helped students with their thesis and so on. So that's how it went. And it was interesting to me how many parents called me from Turkey. Evet. They would tell me, oh, my child is ill. There was a rector of a university, I think, I can't remember, Gaziantep or where it was. He had a daughter, and she had a serious heart condition. And he called me so many times, and I tried to calm him down. His wife did not want the girl. Yeah. And so the father wanted to keep the girl. So there was handling. Now I'm in America and they're in Turkey, okay? So Yeah. I would talk to him. And one time he called me in the ICU, the intensive care unit for heart patients. And Aisha was going to have surgery in 2 hours, but I spent time talking to him, and then I was ready to go to Aisha's surgery with her. But anyway, that's how I did when I came back. And I received money from a foundation to start a library with children's books and also books for the parents. And we were very successful. Sure. We used the money wisely, and we had many references available, and it didn't cost anything for the parents or the children to use the books, take them home. But it was very satisfying to me what I was doing. And then we started, there weren't any organizations like for cerebral palsy children and their families or Down syndrome. İlainciğim, bir parça da bize Amerika'da bu yıllarda, yani 2020'de artık Amerika'da özel gereksinimi olan çocukların hangi aşamalardan geçerek aileleri ve çocukları nasıl destekliyorlar, nasıl bir yol izliyorlar? Kısaca meslektaşlarımıza Amerika'daki son durumu böyle bir zincir halinde açıklayabilir misin? Special needs children ve and their family, ne yapıyorsunuz? Nasıl support ediyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Aman Balyer, ne problem var? There are special hospitals
For example, there's a hospital in Chicago for children who need prosthesis, who might not have a leg and they need a prosthesis leg. We connect them with the doctors from that hospital, and they help them like with surgeries and to get the prosthesis, and then therapy, how to use the prosthesis, and also tell the parents, have the parents involved. How do you attach this to this leg and so on. So we do things like that. Plus, also, we developed summer camps, and the children would go. The children who had handicaps, and they had special trained counselors for the children. And Aisha went to several of those camps, and she was able to ride a horse. She was able to go in the swimming pool. They were able to do some planting of flowers and so on. I took her also, President Kennedy, his sister, he had a sister who was retarded. And she was in this deluxe camp. They had ipek sandalye, hepsi tam temiz, the Catholic nuns, do you know Catholic nuns? Ran it. And they even had air conditioning for the children in the summer. And Aisha, when she usually went to a camp and came home, she didn't have all her clothes. Socks were missing, t-shirts were missing. But at this camp, the nuns washed the clothes, ironed them, and put them back in their suitcase. So Aisha came back with all her clothes. And she went there 2 years, and I told her, do you want to go more? She said, no, Mom, I want to go to the dirty camps. I don't want to go to this kind of camp. So I said, okay. I thought it was good for her, but she didn't want to. So she went back to the dirty camps that had cameras. And a lot of those counselors that were at these camps came from Europe. And they had experience with handicapped children. And then also we started various groups, like a mother's group. Mother's group. Yes, of mothers who had handicapped children, like cerebral palsy, Down syndrome, various other deaf, whatever. So we were able to do that. And then we would have special parties at Christmas, and we would have dances for them. And then we would take them to movies and so on, so they could have experiences like other children. But it was difficult to get the money, but we did it. And sometimes, we had about 8 families with Down syndrome and 1 boy with cerebral palsy. And we used to trade, like Aisha would have the Valentine's Day party and the Halloween party. Somebody else would have a day on the farm party. And we used our own money. We didn't go for grants and so on, but everyone participated. And then we also had a group for the fathers.
we started a group for the fathers and had them discuss. You know, some fathers had a difficult time accepting the child or knowing what to do with the child. And we would give them suggestions, and then we would have hay rides on the farm and so on. And somebody else would have the swimming party because they had a big pool. So somehow we managed it. And then we were able later to get more money and get an office and so on. But it was very difficult in the beginning for these children to be accepted. Aisha wanted to go to the prom, which is the dance at the end of the school year. And I went to the office to buy tickets for her and her boyfriend. And they asked me, well, what grade is she in? And they had the handicapped children in a special wing, the Z wing. I said, she's in the Z wing. And the woman said, oh, I can't sell you a ticket. I said, why? Because no, those children can't go to the dance. They can't go. And I said, no way. Now you done? So then I became a member of the school board, and I went again. I said, I want 2 tickets. Yeah. What's her name? She needs a coffee phone call. And they gave me the tickets this time. And Aisha and her boyfriend went to the dance, and the teachers. Don't talk about it. Okay. It's personal. Hi. Okay. We are from the family, Ashe. Secret. Yeah. Yeah. And so the teachers ran up to me and said, oh, they can sit with us. They can sit with us. But from across the room, 2 couples came and said, you know, the same age, 16, 17-year-old, and said to me, do you mind if they come and sit at our table? And I said, sure, they can come. And they went and sat at their table with the other kids. So we had to break some barriers that these kids had so they can have as much of a normal life as could be permitted. And some ethnic groups did not want their children to go to dances because of their religion. We didn't fuss about that. We would have other things for them to do. And it was at no cost to the child or the family. So it was a long struggle. But we did it. And Aisha has a job. She works at the library a half a day, the public library. And she helps with the books, wiping them, putting them away. And that's wonderful. And we got more positions for children to work. Yes. And before, they wouldn't take them for jobs. But we would help them learn to put things on the shelf and how to do it and other things. And they would pass out pamphlets for different programs and so on. So they could fit in better with the general society and community.
Evet, çok güzel bütünleşiyorlar, toplumla bütünleşiyorlar. Normalleşme için artık kaynaştırmadan çok, çünkü bütünleştirmeden bahsediyoruz. İleynciğim, birazcık da diğer öğrencilerin seninle bir konuşsun. Onlar da benim kadar çok özlediler. Sibel'cim, sen neler paylaşmak istersin İleynciğimizle? Önce gördüğüm için çok sevindiğimi söylemek istiyorum Elain. Gerçekten çok mutluyum seni böyle gördüğüm için. Evet. Sonra eski günler geliyor aklıma. Derste ben kocaman kocaman açıp gözlerimi seni dinlerken, kız ağlatacaksın beni demiştin bir gün bana. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Elain. Efendim, Bir gün bana öyle demiştin. Ben gözlerimi kocaman açmışım seni dinlerken derste. Sen de bana demiştin ki kız ağlatacaksın beni, öyle bakma demiştin. Hatırlıyor musun? Evet. Sonra benim ödev kağıtlarımın üstüne perfect, excellent yazıyordun. Onlar geliyor hep aklıma. Sen bu çocuklarla çalışacaksın ileride diyordun. Onlar geliyor aklıma. Evet, yani biz senin arkandan biz de çok şey yaptık sayılır. Tabii ki. Öğrenmeye devam ettik. Sürekli okuduk, araştırdık. Okuduklarımızı tercüme ettik. Onları uygulamaya döktük. Biz de kendi öğrencilerimizi yetiştirdik. Herhalde biz de iyi bir şeyler yaptık. Ben şimdi merak ediyorum. Öğrenme kuramları açısından bakınca hani Nergis girdi Exceptional Children'a. Onlarla ilgili yenilikler var mı? Öğrenmeye kolaylaştırmak için bugünlerde Amerika'da farklı öğrenme kuramları uygulamaya sokuluyor mu onlar içinde? Eskiden biliyorsun bizim zamanımızda sadece davranışçı kuram vardı. İşte model olma, zincirleme, mola. Ben bakıyorum şimdi Türkiye'de gene epey bir o konuda bu teknikler kullanılıyor. Acaba Amerika'da da aynı mı yoksa farklılıklar var mı? Çünkü benim bakış açım çok daha farklı. Ben daha farklı teknikler kullanmayı seviyorum. Daha yapılandırmacı, konstruktivist teknikler onlar içinde. Briefly, I'm asking innovations in education of children with learning disabilities. Are there any innovations? well, they are, they have, some of the schools have separate groups. Those children have special teachers. Other schools have what we call resource teachers, and there's special teachers for them. And they come like twice or three times a week for an hour and take the child or children to work with them. But still, it is hard to get, plus also the universities are accepting some children, well, teenagers, who have learning disabilities. Yeah. And even autistic children. And they have separate residents for them. And it's really amazing how quickly they adapt to the situation. But other schools won't accept them. And we have this problem in America. Some children who go to university are not ready to be in the university. So they have remedial classes for the children. And another thing we did was for the exceptional children. We said, you cannot forget
the children who are very smart and want to learn different things. So we had programs where, for example, you would take 10 fourth graders, 10 fifth graders, and 10 sixth graders, and, excuse me, and put them in the same classroom. And they had a special teacher who was familiar with working with children who had higher IQs, who would learn faster and so on. And it worked very well. And the teacher used to give the children bottle tops, you know, like from Sibel, gördün. Yeah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. And the teacher would give them, you know, like they used to Coca-Cola bottles, the tops of them, or something, even beer tops and so on. And after the children collected maybe 10 of those tops, bottle tops, the teacher would ask them, what would you like to do? Would you like to work on some special puzzles? Would you like additional time on the computer? What would you like? How would you like to spend those 10 tops, bottle tops? And I had, and the Elif was in that class, 4th grade, 5th grade, 6th grade. And then our school system didn't have a good Ortal Pool program. So I took her to the University of Chicago. They had a school, middle school and high school. That's where she went. But I thought, and the teacher she had for 3 years was one of my students when I taught high school. And it was funny how she was then my daughter's teacher. And we became good friends and so on. And for my 80th birthday, she gave me 80 bottle tops. I said, can I have extra time on the computer? But that was very nice of her, that she gave me 80 bottle tops. But she was a wonderful teacher. And Okay. Thank you, Elaine. oh, That's my question. Yeah, I get my answer. Thank you. okay. Nergis. İleyncim, şimdi Sibel'in sınıf arkadaşlarından Münevver de aramızda. Kendisi de kısacık bir konuşma yapmak istiyor seninle. Münevver'cim, İleyne merhaba demek istersen sana da kısacık söz veriyorum. Daha sonra da Nilgün seninle konuşacak İleyncim. Tamam. Münevver söz sende. Hi, Okay. Elain, I love you so much. I didn't forget. Ben ödev kağıtlarıma yazdığın o güzel yazıları 40 yıldır saklıyorum. Çok heyecanla ve gururla okuyorum. Çok güzel materyal yapabilirsin. Sana güveniyorum gibi şeyler yazmıştın. Sonra bir gün beni odana çağırdın. 78 miydi acaba? 77 miydi? 97. 77. Neyse çok eskiden. Ben senin odana gittim. Niye çağırdığını merak ediyorum. Dedin ki Yapı Kredi Bankası'ydı galiba. Bizden bir kitap, okul öncesi çocuklar için kavram kitabı istedi. Sen yapar mısın dedi. Ben şaşırdım. Herhalde ödevlerimde bir şeyler görmüştüm. 10 sayfa örnek yap bana getir dedin. Beğenirsem devam edersin dedin.
Sanıyorum bu kitap için sana 30 lira verirler dedin. Ben çok şaşırdım çünkü böyle bir deney, tecrübe hayatımda yaşamamıştım. Bu kadın benden ne istiyordu? Çok şaşırdım ama çok gururlandım, çok mutlu oldum. Sonra gittim, yaptım, getirdim, beğendin, devam et dedin. Ama sonra sen Amerika'ya gittin. Ama ben sonra, yıllar sonra kitap yaptım. Matematik araştırmaları. Bu çok araştırma. güzel. Çünkü o zaman vardı çocuklar Ayşegül ve Ali. Evet, evet. Evet ama öğrensin gibi kitap yok. O için ben çok mutlu. Sevdim. Kaç tane sen, Rusar, Gülay Gülay, yaptınız. Ve çok önemli. çok. Sayeni de siz öğrettiniz hocam. Değerli hocam, ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Elain, çok sevenim var. Herkese destek verdin, ümit verdin. Hepimiz sayende çok iyi model olduğun için işimizi çok severek ve çok yönlü yapmayı öğrendik. Ve öğrencilerimize aynı sevgiyi biz de geçirmeye çalışıyoruz. Bizim için gerçekten çok ulaşılabilir, çok sevgi dolu, öğrencisini çok iyi etkileyen bir hocaydın. Her şeyden önce onun için teşekkür ediyoruz. Nilgüncüm, söz sırası sende. Elain'i sana veriyorum. Nilgün? Nilgün'ün bağlantısı mı kesildi acaba? Yok, sesi kapalı. Ses kapalı. Arkadaşlar sesiniz açık olursa. Sena açacak sesi. Sena kapadı. Senacığım, Nilgün abla sen açabilecek. Açık mı? Evet şimdi. Tamam. Hi Elaine. Where are Elaine, you? can you hear me? Elaine, can you hear me? Yes. Yes. We are all very thankful for you, for everything you have done in our division, in our university. We are very full of appreciation for you, all you have done. You are always very encouraged and support us. And the most important thing between you and me, you always said that you are so creative person. And I try to be like that always. But now I want to learn about the educators for those children, our handicapped, different kind of special children, how they get their education. Well, Academic, in an academic way. They have How they raise the teachers, you mean? How they raise the teachers. well, the teachers, there are certain programs. For Yes. example, there are certain scholarships in science, mathematics, Language, maybe. language no, or STEM. I see STEM programs. Yes. Well, to help these teachers. Now, usually in some programs, you finish 4 years at the university or college, and then you have a year of working, clinical work, where you go work with handicapped children. But it's They like, practice. pardon? They are having practice. Yeah. I see. And you have teachers there who are experienced, and you learn about like certain behaviors of certain children and how you should deal with it, and also help the parents. So there's a 5th year, or there could be an added semester, but you get experience when you're a student. And
what you should do and how you can handle certain situations. And they also have programs for your first year of teaching. You will have a mentor teacher with you I see. who will supervise you. The mentor teacher is a teacher who's been teaching handicapped children, whatever, for 10, 15 years. And she's going to help you. Which is very important. Yeah, it's very important. And at first, handicapped children, learning disabled children were sort of thrown on the side. You know, well, we can't do anything with them. Well, they learned you can do a lot of things with them. And also help the parents deal with the situation of having Most a handicap. important thing, one of the most important is the parent education. Yes, that's true. And I used to have a program where I had once a week, it was in a library. In one room, the children were doing crafts, making different stars, making different trees, doing some type of craft work. And the parents used to come in another room with me. And we would discuss, how are you doing? How can we help you? The parents. And they would see other parents who were in a similar situation. And they could share ideas with them. Well, you know what I did with my son? And this worked. He became more interested. It's like support group. Yes. And now we have more groups like that. I see. We had one group with Hispanic mothers. Hispanic mothers didn't know how to do certain things with the handicapped children. Plus, the mothers also wanted to work gradually. Some of them couldn't speak good English, couldn't read, and so on. So we helped them get basic skills. So when their children were older, she could go and work and bring some income. Now it's, things are not too good now here, but there was always somebody wanting to help them. Sometimes churches would help them, or synagogues. Or at one time, there was a large group of Turkish people in the town next to ours. They had brought them because the men knew how to clean or do something with the oil tanks. And so they brought them here, and there was a mosque and everything there for a while. Now the world, the communities and the world seem to get smaller because we interact more with different types of people. Now, there are some people who just want to be with their own people. That's okay. But other people want to learn about other cultures, other traditions of other groups. We must respect to every culture. Yes. And sometimes that's difficult to do. But usually if you start with the children, in some schools, like Hocalar, they have a masa,
and a couple chairs, that when two children get in conflict with each other, the teacher brings them to the table. Now let's discuss what happened. Why did you do this? Were you angry about something? And so on. Talking about the feelings or behaviors, making communication. Yes, It is very, very, very important. yes. It's very important. And you also have to have set teachers who recognize when there's a problem. So it's really encouraging. In America, we have certain books. Oh, I wanted to show you. I didn't know if you knew some Down syndrome. Wait a minute, where can I put this? Some Down syndrome families started a cafe in How Kızılay. nice. Yeah, It's in Turkey. yeah, in Turkey, in Kızılay. And this was their menu that they made. Oh, And the Very Down, nice. the Cafe Down, yes, I know. yeah. And They're they also also trying made, so hard about these children in Turkey also. yeah, I know. Sometimes, you know, I would see other children making fun of Aisha. You know, if she didn't know exactly how to get on the bars, monkey bars or something like that. I went to the children and asked them, well, do you want to help me help her so she can learn what to do? And they would look at me and they would say, like, who are you? I said, I'm her mother. And I would go talk to the mothers and say, do you mind if they come and help me help her? And they would say, sure, let them go. And that's another thing, having these handicapped or children who learn a different way to mingle with the other ones. And also the children who are very smart. They have sometimes problems. Of course. And of course, and with others. And sometimes I know in my own situation, when Aisha was born, I told Shulay Hanım Rahmetli, I said, this baby has Down syndrome. And she went, no. I said, look, I'll show you hypotonia. I'll show the shape of the head. Look at the Siamese thing here. This girl, this baby has Down syndrome. No. So Shirley Appear came to me for about 10 days. She used to come and sit down and talk with me because a lot of people were saying, take her to America and put her in an institution. I said, what? And so on. And then at that time, they were not doing the tests for Down syndrome and some other conditions. I think there's a thing done, a test for phenylketonuria. It's when the child cannot drink cow's milk.
Yes. because it destroys cells in the brain. Mhm. So you have to, Lactose intolerance, you mean? Yeah, I see. yeah, Mhm. you have to give soy milk or goat's milk, anything but cow's milk. And you could tell the baby, the way the baby looks when they're born, that they might have this. Well, Turkey, when I was there, they didn't have that test. After you, they have started. It started, Unfortunately. yeah. Yeah. They are doing And so many things now. It's so important tests they had now, but not those days. no, and like they had to send the blood sample of Aisha to Germany to be, and I said, she has Down syndrome. And I said, I'm not the normal mother. Do you hear me? Yeah, I see. And Ismail is telling me, senin kafa gitti. Ne söylüyorsun? I said, I know that she has Down syndrome. And a month later, the test results came. And I said, see, I told you. He said, well, what do we do? I said, you treat her the same way we treated Elif. What can I say? So anyway, yes. I'm so happy that they're doing more. And Yes. because now they can see, and those little babies with their hearing aid, look how young they can hear sound when they couldn't hear it before. And you see their reactions, they are different. O videoyu şimdi koyabilirsin belki ya. Handan. Elaine's video with a hearing impaired baby. Yeah. Fena hazırlasın, hemen koyalım onu. Ha, biz devam edelim. Elain, Geldi. Bela sesini kah. Do you have sound? No. Okay. This is my favorite baby. Okay. Hey, what do you hear? Are you listening? Archer, hey, Archer. Hey. Oh, hi, Archer. Archer. I love you. I love you. Hi, Pretty. Look at those good eyes. Hi. Can you hear Mom? That's pretty cool. I'll get rid of that. I love you. Are you excited? Can you hear everything? Can you hear He's like, what is happening right now? Oh, Archer, 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 what you gonna do? People's gonna play all day just with you and me. Yeah. Is people serious?
Elaine, that was very, very lovely videos. We all thank you. We made you tired a little bit this night, this day. And we're all thankful being so positive role model for all of us. Yes, sure. We are thankful. Like I told you, I carry you in my heart. Yani, I think You biz that's de, biz de. Evet, hepimiz için öyle oldu. Ya hep So much. It's your turn, Nergis or Hayal. I'll Evet. never forget. İleynciğim, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Seni çok yorduk, çok özlemiştik. Nilgün'ün dediği gibi bize çok iyi bir rol modeli oldun. Hoca olarak, meslektaş olarak, arkadaş olarak, anne olarak seni her zaman model alıyoruz. Diliyoruz ki tüm meslektaşlarımız senin kadar pozitif ve çocuk dostu, insan dostu olsunlar. Senin bir mesajın var mı bizim öğrencilerimiz için ve arkadaşlarımız için? What's your message for our students and our friends, Elaine? You know, like keep children in your heart. Children today have a hard time. And never forget children. Sometimes we forget them. Don't. And be there for them. Be there. More. That's most important. Be there for them. Promise, Elaine. We promise. Yes, we promise. Okay. Seni çok seviyoruz. Tekrar sonsuz teşekkürler katıldığın için. Hayal ve Handan, sizlere de tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel buluşma için. ben çok İleynciğim. Evet. Elaine, ben de çok öpüyorum. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Emeğe Evet, geçen bütün kesin. arkadaşlara teşekkürler. Evet Çok arkadaşlar, teşekkürler. hepinizi öpüyorum. Çok Teşekkürler seviyorum. herkese. 60'lık öğrenciler, bay bay. İyi Evet. Son bir defa bir şey söylemek istiyorum. Aslında Elaine'in ismini hep duyuyorduk ama tanışmamıştık. Gerçekten öğrenciniz olmayı çok isterdik değil mi Handan? Ben de Handan'la sınıf Aynen öyle. arkadaşım. Evet, biz gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Çünkü gerçekten bölümümüz çok özel bir bölüm. Üniversitemiz gerçekten bizi bu konuda çok iyi yetiştirdi. Bunlarda emeği olan asıl temel tuğlaları siz attınız, bu temelleri siz attınız. Biz de onu geliştirip devam ettiriyoruz. Hem biz alanlarda, işte sizler üniversitelerde. Türkiye'de bir sürü üniversitenin bölüm başkanlığı ve kurucuları, Hacettepe mezunları, çocuk gelişimciler. Biz evet, özel eğitimle devam ediyorum hayatıma ve gerçekten emeklerine çok teşekkürler. Hala bu meslekte ben inanıyorum ki çok güzel şeyler olacak. Daha da güzelleşecek. 50 yıl sonra, evet bir 50 yıl daha, ben 50 yıl sonra inşallah Türkiye'de gene çocuk gelişimcinin çok popüler, gerçekten içi dolmuş, çok nitelikli bir eğitim olacağına inanıyorum. İnşallah bu dönemde tamamen örgün eğitimle devam ederiz ve İnşallah. başarı hikayelerine yenilerini sayılamayacaklarını katarız.
Elain çok teşekkürler. Sana hayatta sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. O eşin, çocuklarınla birlikte bize katıldın. Biz de yüreğimizde çocukları hissediyoruz inşallah. Hep Allah bizi hep yüreğimizde çocukla devam ettirsin yaşımıza. Çok teşekkür ederim. Sağlıklar diliyoruz. Bekleriz Elain. Çok mersi. Pandemi bitince. Seni seviyoruz. Seviyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bay bay.